সোমবাৰে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সত অনুষ্ঠিত হয় আছাম ফৰাম গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন। এইবেলি অধিৱেশনত অসমৰ বানপানী সমস্যা সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয়। হয়, লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয় আছাম ফৰাম গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন। এই অধিৱেশনত স্কাইপ যোগে অংশগ্ৰহণ কৰে IIT গুৱাহাটীৰ অধ্যাপক অৰূপ শৰ্মা আৰু ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যই। উল্লেখনীয় বিষয়টো হ'ল যে জিতেন্দ্ৰলাল বৰকাকতিৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই অধিৱেশনত আলোচনা কৰা হ'ল অসমৰ বান সমস্যাৰ সম্পৰ্কে। মই আছো এতিয়া লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সত আৰু আজি ইয়াতে আয়োজন কৰা হৈছে অসম ফৰাম গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন। এই বছৰৰ অধিৱেশনত IIT গুৱাহাটীৰ পৰাও দুগৰাকী প্ৰফেচৰ অৰূপ শৰ্মা আৰু ডক্টৰ ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যক স্কাইপৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মতামত তথা তেওঁলোকৰ বক্তব্য অসমৰ বানপানীক লৈ তেওঁলোকৰ বক্তব্য আজিৰ এই অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমীয়া ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰা হ'ব। আহক আজি লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সত আয়োজিত এই অধিৱেশনলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ। I got in touch with the World Bank on Assam's flood problems, but as expected, they will deal only with the government agencies. Assam is the economic hub of Northeast region, accounting for 69% of the population and 65% of the regional output. Assam's per capita income as a percentage of India's per capita income. Arunachal Pradesh, 94%, Sikkim 89%, but Assam 55%. So Assam's per capita income is only 55% of the India's per capita income. There are severe economic and social constraints. Let me list only a few of these. Economic constraints: poor provision of industrial infrastructure, lack of private industrial investment, failed public sector undertakings, annual scourge of flood, which is like a 9-month year, low productivity in agriculture because 70% of the people are directly or indirectly involved in agriculture. Social and political constraints, poor governance, large-scale corruption, insurgency and poor law and order situation. All these constraints have had debilitating effects on the economy and have conspired to create a serious problem of unemployment. I would flag up one more important issue that's going on in Assam, and it hasn't been widely discussed in Assam. It is the problem of balkanization of Assam. The various ethnic groups in Assam demand their own homeland or separate state on the basis of their ethnicity. This reveals that the Assam social and political fabric is torn asunder, as almost every ethnic group wants to assert their separate identity to be expressed in terms of its own separate state or autonomous council. Instead of becoming a multicultural society, Assam is fast moving towards becoming a society of many monocultures. The social and cultural osmosis, molded by history over the centuries, and more so during the freedom struggle, has steadily been crumbling after independence, and rapidly so during the last 25 years. And this has dealt a vasovagal affliction on political and social harmony. The notion that ethnic group will be able to usher in a golden period of economic prosperity for itself by being a separate geographic and administrative entity is not only dangerous, but it is cruelly delusionary. You cannot divide your country into small political units and expect to have faster economic growth. Assam Forum attempts to discuss such issues and come up with policy suggestions. Our role is to highlight the problems, galvanize the people to think both here and in Assam, and to find solutions if we can. This is what we shall endeavor to do. Joy Assam. Thank you. মোৰ লগত আছে এতিয়া আছাম ফৰাম গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ সভাপতি ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰলাল বৰকাকতি। এইবাৰৰ অধিৱেশনত আংকল ভালেখিনি কথা আমি আকৌ আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু মই এইবাৰৰ অধিৱেশনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে যোৱা বছৰ যে আমি আছাম ফৰামে এক অধিৱেশন পাতিছিলে আৰু আমি অসমৰ বানপানী গৰাখহনীয়া তথা অবৈধ বাংলাদেশীৰ যিটো সমস্যা সেইটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এই অধিৱেশনৰ পিছত আছাম ফৰামৰ তৰফৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে? We have
met the Chief Minister of Assam. Luckily, he was here in June 2013. And we said that on flood, there should be a thorough study by the global experts, because this problem has been going on for about 30, 40 years now. Right. And also, we have given a copy of the conference resolutions to the Chief Minister, as well as sent a copy to the Chief Secretary of Assam. And also we met the High Commissioner of Bangladesh and discussed the issue of the illegal migrants. And also we gave a memorandum to the Prime Minister of Bangladesh. Regarding World Bank, we did contact World Bank on the problem of Assam. But for detailed discussion, like how a big study could be carried out, etc., they will deal only with the government agencies. So we could not progress on that. Those are the things we did. আৰু এইবাৰৰ অধিৱেশনত আপোনালোকে দুটা প্ৰধান বিষয় বাছি লৈছে আৰু IIT গুৱাহাটীৰ দুগৰাকী প্ৰফেচৰকো ইয়াতে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে এই দুটা বিষয় কেনেকৈ আপোনালোকে বাছিলে এইবাৰ First of all, we decided to continue with flood because nothing has been happening in Assam. The same things were going on. And particularly after having seen flash flood in Guwahati, we became very concerned that something has to be done. And we came to know that there are many talented scientists in Assam. And we requested two professors from IIT Guwahati whether they would like to participate by Skype. And they kindly agreed. And they have given a brilliant presentation today with very technical data. And we are very grateful to them for that. So, এইখিনিতে মই দৰ্শকসকলক জনাই থব বিচাৰোঁ যে এইবাৰৰ অধিৱেশনত IIT গুৱাহাটীৰ পৰা দুগৰাকী প্ৰফেচৰ অৰূপ শৰ্মা আৰু ডক্টৰ ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অসমৰ বানপানী আৰু গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ ওপৰত বক্তব্য দাঙি ধৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি স্কাইপৰ যোগেদি কানেক্ট কৰিছিলোঁ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ বক্তব্য আমি শুনিবলৈ পালোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰেজেন্টেশ্যনটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে মই সভাপতি ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাব বিচাৰোঁ যে I think you can see Dr. Kakati now. Yeah. Can you see me now? Yeah. Okay. Greetings from London. So basically, suppose for the state of Assam, we are all there on the flood problem and erosion problem, and probably now let us see the water availability. So average annual water availability at different location of your groundwater. So this is the starting point somewhere here, and this is the location I will discuss. So this area is near Jaipur. So this is the near your Tibetan capital Assam. Here the water availability is around 31 cm billion cubic meter. And this is there is a band from where this river law. So in IIT Guwahati, we are working on assessment of climate change impact, and we are trying to and we should talk about flood area with potential flood area. So and with this model study we did on this direction, and we incorporation of field information coming as conclusion. I would like to say that a comprehensive basin level is necessary for long-term sustainable solution of the flood and erosion problem. Okay, I have a question for Professor Sharma. I'm very interested in your Brahma model. Does your Brahma model give you any kind of technical solutions to the flood problem? Oh yes, because it is it is not just Brahma model. Any mathematical model, if we take up, then what is that? Through that
we can simulate the flow. If we are giving that input that this much discharge is coming, and it is our model is a two-dimensional model. That is the flow in which direction it is moving. What will be the force of attack in the bank, or how much flow will be moving in which direction? All these things can be obtained through a two-dimensional model. And our hydrodynamic component of this model is also two-dimensional hydrodynamic model. So that way, this model is giving us all four directions. Then what do we do basically? Say we are proposing some different alternate bank protection measures. The discharges from river tributaries are lessened by reforestation. Does dredging also help in long-term solution? Dredging was actually once it was tried long back, and then what happened that after dredging, overnight it got filled up. Dredging capacity for a river like Brahmaputra, it is such a big river that how much you will dredge out. So that's a question. So how much is the capacity of the dredging, or whether it will be convenient, or whether it could be economically viable? Because the point is that if the sediment keeps on coming, then this will get filled up. Whatever dredging you do, it will get filled up. So IIT being an institution of higher learning and having lot of influence at a national as well as an international level, any of these studies that IIT would have done, IIT Guwahati would have done, has that been shared with the government of Assam with the objective of influencing the government of Assam perspective to bring in a permanent solution in the medium to long term? Yeah, that's a very relevant question. In fact, if you are, as you are talking about Guwahati flood also, let me just give the example of Guwahati flood itself. In fact, this 99, our civil engineering department started in 2000 at IIT Guwahati, and I joined at the time. And just after joining, we gave a proposal to Ministry of Human Resources and Development of India. And then we got a proposal. The proposal was for basically studying the flood problem of Guwahati. At that time itself, we did detailed study where from the water comes. That is what is the catchment limit or watershed limit. So far, government is concerned here that they have different departments. When I gave the project, then water resource department said that you are talking about the catchment management, but then we can do only on the river. Then say municipality say that we cannot take up this because our work is related to the drainage only. And then soil conservation say that we cannot do much because drainage problem is not in our jurisdiction. So that kind of confusions were there. Assam Forumৰ মতে কি প্ৰধান অসমৰ সমস্যা এতিয়া যাক যিকোনো চৰকাৰে যোনেই চৰকাৰ গঠন নকৰক আগন্তুক নিৰ্বাচনত এই প্ৰধান সমস্যাকেইটাত তেওঁলোকে হয়তো গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত বুলি আপোনালোকে ভাবে? Assam today is at historical crossroads. It is a crucial stage in history because either Assam is going to rise from now on, or it will go down and it will take another 50 or 60 years to come up again. Now, there are many problems, but I will try and pinpoint one or two. First is poor governance. If you look at the CAG report, then you will see how inefficiently government departments are run. CAG report means apni comptroller and the Comptroller General, yeah. In the last report I just checked, they have criticized the irrigation department. There are something like projects which are not completed in 33 years. So it is lack of capacity building that creates this problem. Now what shocked me was that planned allocation that the central government gives Assam, 25% of that is not utilized during the last 10 years. And that is about 1.3 billion, I have calculated. 1.3 billion pounds, that is, not dollars. বহুত ধন্যবাদ জিতেন আঙ্কল আমাৰ কথা পতাৰ বাবে আৰু আশা ৰাখিম যে অসম ফৰাম গ্ৰেট ব্ৰিটেনে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ যাতে লৈ থাকে যাতে অসমৰ বাহিৰত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত থকা অসমীয়া ৰাইজৰ বাবে আমি যাতে এক উদাহৰণ স্বৰূপ হৈ গঢ়ি উঠো। ধন্যবাদ। Thank you very much. Thank you. Good afternoon, everybody. Actually, last year also we discussed on the flood problems
problems on Majuli. As Dada has actually mentioned that Majuli is the largest riverine island in the world, and we have been knowing it for years. But actually, that is now a myth. Majuli is no more the largest riverine island in the world. It is the Bananal Island in central Brazil. Is considered to be the largest island in the world, which has an area of approximately 19,000 square kilometers. So the government of Assam started taking actions to protect the island in early 60s, but the flood control department fought only a losing battle over half a century with ad hoc and short-term protection measures of earthen dikes and spars without any scientific research and study to control the alarming situation. The closing of Kherketia Kuti in 1965 might have severe impact in the present debacle, leading to the collapse of the structural flood protection system in the island. The forceful diversion of access research to the main river course consequently engulfed a huge chunk of land on the unguarded southwest coast of the Brahmaputra at Lower Majuli. Almost 200 square kilometers of land was vanished within a very short span of time. Majuli has not been included in the World Heritage, UNESCO World Heritage status. In 2004, the Government of India proposed to nominate Majuli for inclusion in the cultural and category of UNESCO. In March 2012, for the third time, UNESCO rejected the appeal to include on its committed list. And sadly, the 38th session of the World Heritage Committee has recently concluded in Doha, Qatar. The sad part is that in the last 3 years, the government did submit, but this time they never submitted the dossier. And the archaeological department as well as the state government, they have failed. Now the blame game is going on. The archaeological department shirks off the responsibility. They say that you take the responsibility of completing this project. And they said that we have ran out of money, we can't do it anymore. So they have given to the archaeological survey. So it's going on. আছে ডক্টৰ ঋতুপৰ্ণা ভট্টাচাৰ্য যোৱা বছৰ অসম অধিৱেশনৰ আসাম ফোৰামৰ অধিৱেশনতো তেখেতে মাজুলী গৰাখহনীয়াৰ ওপৰত এখন পেপাৰ উত্থাপন কৰিছিলে এবাৰো ঋতুপৰ্ণা আপুনি শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ ভূঞা গুৱাহাটী নিবাসী তেখেতৰ এখন পেপাৰ আপুনি দাঙি ধৰিলে শুনিবলৈ আপোনাৰ বক্তব্যৰ পৰা এটা বস্তু জানিব পাৰিলোঁ আৰু জানি খুবেই মই হতভম্ব হৈছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত মাজুলীখন আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীৰ দ্বীপ হৈ থকা নাই নাই সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে মাজুলীৰ যেটো গৰাখহনীয়া প্ৰবলেম হৈ আছে মানে বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে হৈছে নে এইবাৰ নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ হৈছে ব্ৰাজিলৰ যিখন বানানাল আইলেণ্ড বুলি কয় সেইখন এতিয়া বিশ্বৰ বৃহৎ নদীদ্বীপ বুলি ওলোৱা হৈছে মানে জনা গৈছে আৰু কিন্তু কিহৰ কাৰণে হৈছে এতিয়াও কাৰণটো আমি গম পোৱা নাই কিন্তু এটা কথা সঁচা মাজুলীৰ যেটো স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া আছিলে এসময়ত আছিলে 5000 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ 1814 চনত সেইটো স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ আছিল আৰু এতিয়া খহি গৈ পেলাই হৈছে 421 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ 421 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ কিন্তু মোৰ আজি যিখন পেপাৰ দাঙি ধৰিছো সেইখনত ডক্টৰ মিস্টাৰ হেমচন্দ্ৰ ভূঞাই তেখেতে কৈছে পসিবল কজেস ফৰ মানে হেৰি of erosion possible causes of erosion in Majuli it is not only the natural hazard তাৰ মানে অকল natural hazard নহয় but there are some man made disasters as well তেখেতে দাঙি ধৰিছে যে খেৰখুটিয়া খুটি যেটো 1965 ত 1965 চনত যেটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল তাৰ কাৰণে এটা প্ৰবলেম হৈ আছে প্লাস আৰু টুনিৰ নদীখন যিখন বন্ধ মাজুলীৰ মাজেদি যায় সেই নদীখন সেইখন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল 2003 গৰাখহনীয়া আৰু তো বানপানীৰ সমস্যাটো আছেই কিন্তু এই দুটা সমস্যা আমাৰ মানুহৰ নিজৰ ক্ৰিয়েচনৰ কাৰণে হি হেজ টাৰ্মড ইট ফেইল ইঞ্জিনিয়াৰিং সেই কাৰণে এই প্ৰবলেমটো হোৱা বুলি মানে তেখেতে ভাবিছে তাৰ কাৰণে তেখেতে হলিষ্টিক এপ্ৰোচ কৈছে আজি আমি দেখিছো IIT প্ৰফেসৰ শৰ্মাৰ প্ৰফেসৰ ভট্টাচাৰ্য তেখেতসকলে দাঙি ধৰিছে যে এটা হলিষ্টিক এপ্ৰোচ লাগিব আৰু তাৰ উপৰিও এটা তেখেতসকলে ব্ৰহ্ম বুলি এটা মডেল দিছিল perhaps we should work on that Brahma model on the local level তেতিয়া বুট কৰো কিছু পৰিমাণে যেটো মাজুলীৰ এতিয়া সমস্যা হৈ আছে বুট কৰো ৰুট কৰিব পৰা যাব
ধন্যবাদ ঋতুপৰ্ণা মই হতবম্ব বুলি আপোনাক কৈছোৱেই এই যিটো মডেলৰ কথা কৈছে অসম চৰকাৰ বা তেওঁলোকৰ যিসকল ডিভিজনে ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰে তেওঁলোকে হয়তো কৰি পেলাই কিছু পৰিমাণে ইয়াক ৰোধ কৰিবলৈ হয়তো সক্ষম হ'ব বা আগবাঢ়িব সেইটো ধন্যবাদ ঋতুপৰ্ণা আমাৰ লগত কথা পতাৰ বাবে I had a tennis elbow last year. I was very suffering. So, although I know the secondary care surgeons very well, due to I was involved, and also I was a course organizer. I was the founder chair of Leicester Asia Doctors Forum. So that is the way I used to know them personally. But I didn't disturb them. I didn't bother them. So I did go to my GP, and he also agreed that yes, Dr. Chaudhary, this is your tennis elbow. And he injected my elbow and sent me for a physio, and then I had all the physios and all. Here I am, my elbow is perfectly alright. I'm able to do the tennis, not table tennis, lawn tennis, the badminton and the gym and everything. So this is the service I got without paying a single penny. This is the structure. It starts from sub-center level. The primary care center, the GP practices you have mentioned is equivalent to sub-centers. On top, over the sub-center you have got primary health centers, and then you have community health centers. So, I mean, this infrastructure is in place. But problem is that the government has been investing. When India was growing 9-10%, health expenditure was 1.5%. System has to have capacity to spend money as well. It is not a matter of making money available. Then National Rural Health Mission has come up. This infrastructure, this kind of on papers, has been around since India is independent. But the impetus, the trust has come when India was growing. The National Rural Health Mission came into existence in 2005. And let me tell you, today in Northeast India, in Assam, say, I mean, the National Health Mission came, they got a template, and basically what they did Indian public health standard. If you give examples of the NHS, yes, it has been taken to India in a different way. If you look at, say, the institutions created by Devi Shetty for cardiological care, Narayan Hidayat is one of them. He came here, he was in the NHS, and a few years ago there was a group of physicians and government representatives from the Department of Health who actually visited Bangalore to look at what he was doing so that they could bring it back here. And what he said was that I've just learned everything from the NHS and I'm implementing it here. But he's not implementing it in the same way as the NHS is run because the logistical problems are different. So yes, we can learn the lessons from what has been going on over here. What is the role of technology to be able to bridge the gap? I mean, just like we did a Skype with Assam today, you could see a lot of doctors actually seeing patients who don't have to come all the way because, they have somebody who's an outreach person sitting close to them, explaining, to the doctor what exactly is the issue. To listen to both sides of the coin, Tarun said quite a bit about the NHS and tried, I think, in his own way to transfer some of the knowledge from here to Assam. I don't come from Assam, but I know that some of the things you guys discussed is a common problem in any state in India. I think when we talk of health care in India, I think two things are important. One is obviously primary health care has to gain a certain degree of prominence and acceptance and available resources, right? The other point I really wanted to make is, we should not be sort of completely sort of blinded by not taking up, as a psychiatrist, the mental health problems, because up to 40% of patients in India, just as here, have mental health problems. Yeah, even the physical elements are actually I was going to come to that. And a lot of physical problems, because when I used to work in India, people used to come with various physical complaints. But when you saw it, it was the basis was psychological. Mr. Thomas, I think we as a doctor who thinks primary, secondary, tertiary, it's all fine. It is all artificial. Fine. People has to keep on working in that line. But psychiatric problem, a housewife coming to you, my mood to mirmir kore, pet to omuk omuk kore. We know this is family problem.
Or it could be something else. It could be different. Something else. So there are a lot of things has to go on in the societal level as well. We as a doctor, we think about intervention. Set up a medical care. That is called somatization. Somatization. But so society, I think if some kind of leader, which I and you are probably not, I think we need visionary people who can actually integrate. You see, therefore doctors, they realize that really it is impossible to give a high standard care to every villagers and everybody. Therefore they train that really the doctors, it means people really where they can really find out the temperature or some kind of blood picture or something and give some medicine. And similar way, when we study, you see, there was a malaria eradication program. And that was a very successful program where people had really the access to do a blood films and look at it and give the quinine or something like that. Your hospital that you set up, my mum especially says she's got loads of good things to talk about it. I've personally been there when I went in April. I just want you to tell people what you have, what you have done and, any success stories and how it's progressing and, if you have any update. Because people should know that you are actually doing a fantastic job down in Assam where you fly out every month and, you are doing something and, we don't want to sit here and talk about it and then say, actually we're not doing anything. You are one of the doctors who have actually made quite a big difference in Guwahati, if not Assam. মোৰ লগত আছে এতিয়া ডক্টৰ জয়ন্ত শৰ্মা, ডক্টৰ মিতম বৰুৱা আৰু মিষ্টাৰ পবিত্ৰ ৰয়। আজিৰ আছাম ফোৰাম গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ এই আলোচনাত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ওপৰত যিখিনি আলোচনা হ'ল তাতে সক্ৰিয়ভাৱে জয়ন্ত দা আৰু মিতম দাই তেওঁলোকৰ কথা দাঙি ধৰিছিলে। জয়ন্ত দা আৰু মিতম দা আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিম, আপোনালোকে ইউকেত থকাৰ পিছতো অসমৰ চিকিৎসা জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আপোনালোকে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমত কাম কৰি আছে অসমৰ লগত? মই বহুতকেইটা প্ৰগ্ৰেমত কাম কৰি আছোঁ। মোৰ মেইন ফ'কাছটো হৈছে মেডিকেল এডুকেশ্যন। মেডিকেল এডুকেশ্যনত মই কোৰ্চেছ কিছুমানত মই পঢ়াওঁ আৰু বহুত হস্পিটেলত ছিষ্টেমছ ডেভেলপ কৰিবলৈ মই সহায় কৰি আছোঁ। ছিষ্টেমছ মানে ডাক্তৰ যিয়ে নহওক, যিয়ে এডুকেশ্যন নহওক বা যিটোৱে স্পেচিয়েলিষ্ট নহওক, বহুত বস্তু পেচেণ্টৰ জাৰ্ণিটোত আমি দেখোঁ যে ডক্টৰজনৰ লগত খুব কম সময় কটায়, কিন্তু 90% বা 80% সময় পেচেণ্টজনে বেলেগ নন হেল্থ কেয়াৰ বা নন মেডিকেল মানুহ এজনৰ লগত কটায়। সেইকাৰণে ছিষ্টেমটোত যদি ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহে তেতিয়া হেল্থ কেয়াৰটো ইম্প্ৰুভ হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা। জয়ন্ত দা, আপুনি বহু বছৰ পৰা ইউকেতে আছে, ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যেতিয়া অসম আৰু তাতোকৈ অসমৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা বা চিকিৎসাৰ বিষয়ে যেতিয়া আহি পৰে আপুনি ভালেখিনি উত্তেজিত হৈ উঠে, এনেকুৱা লাগে যেন আপুনি হয়তো নিজে ভাবে যে মই ইয়াতে নহয় অসমতে থাকিব লাগিছিল। নাই, কথাটো তেনেকুৱাই এক প্ৰকাৰ, কাৰণ অসমলৈ গৈ থকা হয়, ইয়াতে থাকিলেও ব্ৰিটিছ বুলি ভাৱ নহয়। আৰু অসমত গৈ সমস্যাবিলাক দেখোঁ, মই প্ৰত্যেকবাৰে গ'লে গাঁৱে ভূঞে মই হেল্থ কেম্প কৰোঁ, কৰিলে সমস্যাবিলাক দেখা পাওঁ। মেডিকেল কলেজতো প্ৰত্যেকবাৰে যাওঁতেই মোৰ বিষয়বস্তু মেইনলি এণ্টিবায়'টিকবিলাক যে যধে মধে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, আৰু হস্পিটেলত যে আমাৰ বহুত মানুহ যে অবাবতে কিছুমান ছিষ্টেমটোৰ দোষৰ কাৰণে, মই চিকিৎসকৰ দোষ বুলি নকওঁ, এইটো ছিষ্টেমটোৰ দোষৰ কাৰণে যে বহুত মানুহৰ লতিঘটি হয়, এই দুটা বিষয়ত মই বিশেষকৈ ইয়াতে কাম কৰোঁ। কেনেকৈ ছিষ্টেম ডেভেলপমেণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰি, পেচেণ্ট ছেফটি বুলি কয় ছাবজেক্টটো, যে ৰোগীৰ সুৰক্ষা কেনেধৰণে আমি ক্ৰমাগতভাৱে আমি ভুল নোহোৱা চিকিৎসা এটা আমি দিব পাৰোঁ, সেই ধৰণৰ ছিষ্টেম ডেভেলপমেণ্টৰ মই দুটা স্পেচিফিক কাম হৈ আছে। আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত কলাবৰেট কৰি দুটা লাৰ্ণিং কোৰ্চ ডেভেলপ কৰা হৈছে। সেই দুটা কোৰ্চ চলি আছে, এটা এণ্টিবায়'টিক কেনেদৰে ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এটা মিটমে কোৱাৰ নিচিনাকৈ ছিষ্টেম ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত, বেচিকেলি পেচেণ্ট ছেফটিটো ফ'কাছত ৰাখি পেলাই। আৰু তাৰ উপৰিও প্ৰত্যেকবাৰে মই গ'লে ধৰক 3 সপ্তাহৰ কাৰণে যাওঁ, মই অতি কমেও 3টা বা 4টা লেকচাৰ মেডিকেল কলেজত হওক, যিকোনো এখন মেডিকেল কলেজত হওক বা যেনেধৰণে নহওক ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম হওক,
আইডিয়াবিলাক শ্বেয়াৰ কৰা হয় মানুহক অকণমান যে আমাৰ তাতে সদায় মানুহ একেলগে কাম কৰি কৰি তেখেতটো ব্যস্ত কামত গ'লে এটা ৰিফ্ৰেছিং এটা ডিছকাশ্যন হয় ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং হয় মানুহক অকণমান উত্তেজিত কৰি দিয়া ধৰণৰ আমি ইণ্টাৰেকশ্যনত ভাগ লওঁ গতিকে ইয়াতকৈ মনত এটা খুব এটা ইচ্ছা নিশ্চয়কৈ আছে যে এদিন অসমলৈ ঘূৰি যাম ভাল কিবা এটা ভাল কাম কৰিম কিন্তু সদ্যহতে লিমিটেশ্যনৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ দুই এটা কাম কৰি থকা গৈছে এটা প্ৰশ্ন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো মোৰ খুবেই প্ৰিয় বিষয় এনেকুৱা আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি যে স্পেচিয়েলিষ্ট এগৰাকী যাৰ যি স্পেচিয়েলিষ্টৰ হয়তো অসম বা নৰ্থ ইষ্টত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হয়তো তাৰ অভাৱ আছে তেনেকুৱা স্পেচিয়েলিষ্টৰ লগত আমি টেকনলজিকেলি কানেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ নেকি যেনেকৈ আজি আমাৰ অধিৱেশনৰ এটা বিষয় আমি স্কাইপৰ যোগেদিয়ে কথা পাতিছোঁ IIT গুৱাহাটীৰ প্ৰফেচাৰসকলৰ লগত ঠিক তেনেদৰে টেলিমেডিচিন বা মানে ইণ্টাৰনেটৰ টেলিমেডিচিন পৰা যায় কিন্তু এইবিলাক পিচমিলকৈ কৰিলে আচলতে নহ'ব কাৰণ সেইটোৰ কাৰণে আমি যদি মাহেকত এখনকৈ তুমি কোৱাৰ নিচিনাকৈ যদি আমি এডুকেশ্যনেল আমি ইণ্টাৰেক্টিভ ছেমিনাৰ পাতোঁ সেইটো অত্যন্ত সহজ কথা টেকন'লজি আছে কিন্তু সেইটো মাহেকত আমি কৰিব লাগিব বছৰত এবাৰ কৰি থ'লে আৰু নহ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে কিছু প্লেনিঙৰ দৰকাৰ হ'ব কিন্তু এইটো একেবাৰে ডুৱেবল প্ৰজেক্ট এনেকুৱা আচলতে আমাৰ অলৰেডি বেলেগ ষ্টেটত হৈছে আমি এইটো এতিয়া মই অলৰেডি মোৰ স্পেচিয়েলিটি আৰু কেইটামান স্পেচিয়েলিটিত অলৰেডি এনেকুৱা পডকাষ্ট হওক বা এনেকুৱা টেকন'লজিকেল হওক অলৰেডি আমি ৱেব বেছ প্ৰগ্ৰেম বা লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰেম ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ জেগাত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে এইখন প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰুৱেদি আমি কিছুমান বস্তু আমাৰ টেকন'লজিটো লিংক কৰিব পাৰোঁ আজি এটা ভাল হ'ল যে আমি লাইক মাইণ্ডেড মানুহ কিছুমান লগ লাগিলোঁ আমি যদি 3-4জন মানুহৰ এটা গ্ৰুপ এটা যদি আমাৰ হৈ যায় আই থিংক দিজ আৰ ডুৱেবল থিংছ আৰু কৰা উচিত অসমৰ অকল চিকিৎসা জগতৰ কাৰণে নহয় অসমীয়া ৰাইজৰ বাবেও হয়তো এটা খুব ডাঙৰ এক আশীৰ্বাদ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ মিষ্টাৰ পবিত্ৰ ৰয় আপনি you have been a social service worker working for the entire Indian non-resident Indian out in the UK. You belong to Silchar. What has been your experience being a part of these discussions and what do you think which we can take up as actionable next steps? Actionable next step? Well, I have suggested that all the retired doctors should give time to Assam at least for 2 months a year. And I'm sure there is a lot of things will be changing in Assam. Very good suggestion. That's a very good suggestion. Thank you so much, Mr. Pavitra. Mitom da, Janto da, বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ লগত কথা পতাৰ বাবে আৰু আমি আশা কৰিম আসাম ফোৰামে প্ৰত্যেক বছৰে যেনেকৈ এই অধিৱেশনবোৰ পাতে তাৰ মাজতে বছৰবোৰৰ মাজতে আমি হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ সক্ৰিয় কিছুমান কাম কৰি যাব পাৰোঁ যিটোৱে অসমৰ কাৰণে খুব আশীৰ্বাদ বা খুব ভাল হ'ব অসমৰ ৰাইজৰ বাবে So I have with me right now Mr. Lee who has been an economist and has been a part of today's discussions. Thank you sir for participating in this discussion today with the Assam Forum. With regard to medicine you have been a privy to the discussions that we have had. What are your thoughts with regard to improving the primary health care back in Assam? Well, I was very impressed with the work of Dr. Meetam Baroa, and it seemed to me that he provided an example of the way in which particularly doctors from Assam and possibly other parts of India can help in developing the medical services back in Assam. And I hope his work inspires others from India to do something similar. It's a great kind of example. I found the conference very interesting and I'd like to thank Dr. Barkakoti particularly for organizing it. Right. Thank you very much, Mr. Lee, for talking to us. Really Thank appreciate you. your time. Yeah. Thank you. Assam Forum Great Britainor এবাৰ এয়া তৃতীয় বছৰৰ অধিৱেশন UK বাসিন্দা ভালেখিনি অসমীয়া ৰাইজে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দুটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ পেলাই আজি অধিৱেশনৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে অসমৰ বানপানী গৰাখহনীয়া তথা প্ৰাথমিক চিকিৎসা আশা ৰাখিছোঁ অসম ফোৰামে ইয়াৰ পিছত যি পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰিছে তাতে যে তেওঁলোক সক্ষম হয় লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ পৰা পিনাকী শৰ্মাৰ সৈতে মই ঋতুৰাজ ধন্যবাদ